সবাইকে সকালের শুভকামনা ও শুভেচ্ছা জানাই, বিশেষ করে ছাত্র বন্ধুদের জন্য, যারা আমার দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের কাছে আমার প্রচুর আশা আছে। সেই আশা নিয়ে এই উদ্দেশ্য। আর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ইংরেজি ভাষার প্রসার লাভ করানো। যত বেশি আমরা প্রসার পেতে পারবো, ইংরেজি ভাষা যতটাই প্রসার হবে, ঠিক ততটাই আমরা স্বাবলম্বী হতে পারবো শিক্ষার ব্যাপারে। আজকে আমরা শিক্ষা পেছোচ্ছি কেন? বাংলা আমার মাতৃভাষা, আমি তো কই অস্বীকার করিনি। এখনো বাংলা ভাষাতেই তো বেশি ভুলে থাকি, কিন্তু আমি প্রথম থেকে উপলব্ধি করেছিলাম বাংলা আমার মাতৃভাষা থাক নয় তো খুব সুন্দর ভাষা, এর মতো সুমিষ্ট ভাষা আমার কাছে নেই। আমি তো অস্বীকার করিনি, কেন করব? এটা স্বাভাবিক। যার চিরন্তন সত্যতাকে স্বীকার করাই বুদ্ধিমানের কাজ, আমি তো তাই করে থাকি। কিন্তু আজকে আমাদের বলতে গেলে আমরা বাঙালি, পশ্চিমবাংলার শিক্ষাটা কেন পিছিয়ে যাচ্ছে? আজকে আমরা স্কুল যাচ্ছি, স্কুল থেকে আসছি, ছাত্র বন্ধুদের কথা বলছি, তারপরে তারা কি করছে? টিউশনের পিছনে দৌড়াচ্ছে, একটার পর একটা টিউশন। কেন? কারণ নিজেদের প্রশ্নপত্রের উত্তর সঠিক দিতে পারবে, এইটাই তো। কিন্তু দক্ষতা নিয়ে কি লাভ হবে যদি অভিজ্ঞতা না থাকে, যদি বিজ্ঞতাই না হয়, যদি ট্যালেন্টই না পেলাম? একটা সার্টিফিকেট দিয়ে হবেটা কি? প্রতিযোগীমূলক এই শিক্ষাতে প্রতিযোগিতার সবচেয়ে প্রয়োজন, সেখানে আমরা স্থান পেতে পারবো কি? আজকে আমরা এই যে টিউশনের পর টিউশন চলে যাচ্ছি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথামেটিক্স, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, হোয়াট এভার দ্য সাবজেক্ট ইজ, নো ম্যাটার। কিন্তু আমরা সেই প্রশ্নের উত্তরটা যদি গুগলে এন্ট্রি করতে পারি, মনে হয় বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের পাবো, যেখানে এন্ট্রি করতে পারলে অন্তহীন শিক্ষার একটা ট্রেজার খুঁজে পাবো, ভান্ডার খুঁজে পাবো। সেই শিক্ষার ভান্ডারটা অন্তহীন। আজকে আমার এই লোকালিটিতে একটাও ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথামেটিক্স টিচার ট্যালেন্টেড দেখাতে পারবে? যাদের কাছে স্টুডেন্টরা শিক্ষিত হয়ে পারে, জয়েন্ট এন্ট্রান্সে পার্টিসিপেট করতে পারে, খুব কম সংখ্যকই দেখা যায়। কারণ আমাদের শিক্ষণ ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়েছে। আমরা কি করে ইনোভেটিভ এডুকেশনটাকে পেতে পারি? এটি তো উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যটা সফল করতে হলে আমাদের ইংরেজি ভাষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এর দ্বিমত নেই, আমি অন্তত তো তাই বলবো। তাই সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই যে ইংরেজি ভাষাটা দখল নেবার চেষ্টা করে প্রথম থেকে, এবং অভিভাবকদেরও বলবো যেমন তাদের সন্তানদের প্রতি একটু নজর দেয়। কারণ ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা কতখানি তার শিক্ষা জগতে ঢুকলে বুঝতে পারা যাবে। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর কলেজে যখন যাবে, তখন বুঝতে পারবে যে ইংরেজি ভাষার প্রাধান্যতাটা কোথায়। তারপরে কলেজ শেষ করার পর যখন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনে বুঝতে হবে, তখন বুঝতে পারা যাবে ইংরেজির প্রাধান্যতাটা কোথায়। তখন তার সময় থাকবে না যে ইংরেজিটাকে আমি নতুনভাবে দখল করি। সম্ভব কি? হবে না। তাই ছাত্র বন্ধুদেরকে অনুরোধ করব যেন তারা একটু নিজেদেরকে অ্যাক্টিভ হচ্ছে। ইংরেজি ভাষা এমন কিছু একটা জটিল ভাষা নয় যার জন্য আমাদের ভীতিটা মনের মধ্যে জমে থাকে। না না না, তা এমন কিছুই নয়। আমি একটা বাঙালি ছেলে, আমি করতে পেরেছি। আমি তো আমার নিজের জগৎটাকে তো উপভোগ করেছি, এখনো করে চলেছি।
আজকে আমরা একাদশ দ্বাদশ এই দুটোই বৎসরই যথেষ্ট, কিংবা 6 মাসও যথেষ্ট, যদি ইংরেজিটাকে সঠিকভাবে শেখা যায়। এই সঠিক পদ্ধতিটা যখন আমরা টেক্সট পড়াই সেখানেই থেকে থাকি। 11-12 টেক্সটে এত বেশি সুন্দর শিক্ষণের ব্যাপারটা আছে, যেটা আমরা বিশ্লেষণ করে পড়াচ্ছি না। আমরা খালি প্রশ্নোত্তর, transformation of sentences, answers, how answers are to be made. That's our target. Just it is the target to secure marks, nothing more. And thereafter it would be means your what is called the certified copy will be just simply a paper like. It would have no value. No, I am not degrading you. No. My intention and my intent is not to degrade you, not to criticize you. I love all the students equally. I find them, they are the future of our society as well as our nation. But yes, it's all right. But if you cannot make yourself established, whether in business, whether you are doing in jobs or getting employment or something else, it does not mean you have to have an employment. Whenever just you will be just what is called experienced and talented enough, you must find plenty of jobs are easily available, and you can exploit elsewhere you like to have. It does depend upon your choice. But before that, you need to introduce yourself on with the service. Wherever you will go, you must get English. And if you can enter into the Google, you will find endless teachers. You can even enter into the Google, means what is called the quotas educational institutions. You can directly make contact with them. You can get answers from them. But before that, you need to know the procedure. You need to know how can I apply this Android set? How can I apply this, what is called, this computers? Why do we use the computers? That is my view. If you want to just, if you see that again, man, just you are a computer student, just you know all these things, C++, Java, and this and that, and there are so many courses are done, and thereafter what would happen? Can you activate? Would it help you to have your English developed? Simply this, all that commercial educational center is to just provide you an apparent concept. That's all. But my friend, please don't squander your time. Value the time. And only 11 and 12 is an important period. And 9, 10 is included also. 7, 8 is also. Means education and entire life, this tenure, that period is important to your life. So what I always, means what is called, I try to upload this. My view is to make you. My view is to convey you. My view is to communicate you. Just try to understand. English is the easiest language, but the process is to be followed as the grammarians. They suggest. To speak, it is not a tough task, but grammar is. Whenever just you are delivering a sentence, that should be correct grammatically. Either it won't be valued, it would not bear any meaning. So my intention, all the students, please pay attention towards learning English and ask your teachers to teach you all, being in the class correctly,
exactly, valuably, and that would make you to have an extra energy to introduce yourself. And whenever you will be able to enter into the Google world, you can create questions after questions after questions after questions, and your curious mind will help you to make entry into the Google world. And it's my view, it's my intention. I don't write, I can't teach, but Google is an endless resources, a treasure, endless treasure, where everything is uploaded, all the innovation, all the educational system, all the news of the news, no news relating to in all aspects, it is uploaded. So why don't you try to understand this? You must have that Android set, but do you know its utilization? Simply you are using just to have the selfie, to have the games, to make yourself engaged, and listening songs, downloading this, what is called the theaters, cinemas. But apart of that, there is something is hidden. Try to understand, and it is my expectation. I depend on you. You are my future. You are my everything else. And I get energy from you. I love you all. I love you all deeply. My students, my student friends. Please try to understand me. It would be a bliss to me, and it will be a gift to me if you try to understand this. Okay? Wait for the next episode, and one after one episode has to come. And thereafter, I am trying to introduce all these, and I must upload. And I already uploaded in YouTube. And whenever just I will start teaching classes episodically, I must upload into YouTube for your betterment, for your development, for your education. How can you make talented, knowledgeable person competitive? Just depend upon your activity. That's all. Thank you. And wait for the next episode.